Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Folge 15 von Beneath the Steel Sky. Was ihr jetzt hier verpasst, ist eine Minute rumexperimentieren, ob es hier irgendwie weitergeht. Es tut es nicht. Deswegen verfolge ich jetzt mal einfach wieder einen Tipp, den ich erhalten habe. Und zwar, ne, Tür ist offen. Hätte ich wahrscheinlich beim ersten Moment gar nicht gesehen, habe ich auch nicht. Und dann hieß es, bitte speichern, weil lustig. Dann tue ich das mal einfach. So, seid ihr live dabei, wie ich speichere. Ich habe noch einen anderen Tipp bekommen, der ist aber ein bisschen später. Und zwar das mit der U-Bahn. Da hat mir einer einen Tipp gegeben, ja, geh mal falsch. Also war da irgendwas, das hatte ich noch im Ohr. So, wir nennen das einfach mal lustig. Peter. So. Wir gucken mal. Alter. Bin gespannt, was da kommt. Also da war ich noch nicht. Ich war also nur im Club. Silence in court. Was ist das denn? Security Services, Department of Justice, Inc. Judge Chutney presiding. Court is now in session. Ich freue mich. Okay, machen wir jetzt so ein bisschen Phoenix Wright oder was? Silence! I recognize that villain. An habitual criminal, if ever I saw one. That's Mr. Greaves, my lord. The counsel for the prosecution. Auch hinter Gitter. Silence when you speak to me. Now, who is the first contestant? Defendant, my lord. The case of Union Security Services versus Howard Hobbins. Kennen wir den? Howard Hobbins. Come on up. Ach, vom Anfang! Howard? You're not nervous, are you? Not really. The defendant is accused of gross contempt and assault of a security officer. Oh, intolerable. What have you got to say for yourself, eh? I've been framed, Your Honour. May I elucidate, my lord? Go on, then, but hurry up about it. Officer Blunt was investigating a complaint made against Hobbins. After questioning the defendant, he was the victim of an assault. Ah, monstrous! Off with his head! Just a flippin' minute. Who's defending me? Defense? Is he entitled to any? I'm afraid so. Scheiß Gerichtssystem, ne? On my soul, whatever next? Who'd be silly enough to defend this wretch? Er macht das! Mein Kumpel, der Inspektor! Natürlich! Wir wieder. Very well. Let's get on with round one. Fingers on the buzzers, everyone. I wish to call Officer Blunt. Call Officer Blunt. Macht das. Ja, du musst ein paar... Ihr seht das schon, die Übersetzung ist ja eher Please tell the suboptimal. court what happened. I was assaulted. And is the culprit present in the court? That's him in the overalls. I rest my case, my lord. Good. Where's my black cap? We haven't heard the defense, my lord. Is it really necessary? Ja, Kacke. Oh, go on. Just don't take all day. Hier, was ich erzählen wollte, er hat ja irgendwie gesagt Silence, ne? When you speak to me, ne? Also sprich, sei still, wenn du mit mir sprichst. Das ist ja nämlich immer mein Lieblingskommentar, ne? Halt doch die Klappe beim Kommentieren. Ja? Vielleicht erkennst du dich gerade wieder, wink einfach mal. So, wir verteidigen. Er hat jetzt ein bisschen was, eine Mischung aus Phoenix Wright und Alice im Wunderland, ne? Ab mit dem Kopf. So, da ich speichern sollte, war das wahrscheinlich der Hinweis, ich kann auch mal Scheiße machen, ne? Also ich mache jetzt mal die Mach's besser nicht Nummer. I don't wish to question the officer. Ja, genau, ich bin Profi. Why not? The man is an imbecile. What do you expect? He's a security officer. Natürlich.
I'd like to question the defendant. Here's your starter for 10. Good, good. An excellent opening gambit. That's the sort of questioning I like to hear. None of this did you or did you not nonsense. Ist klar. 10 points to the defense. No further questions, Your Honor. Mr. Greaves, you may start the bonus round. The facts speak for themselves, my lord. Hobbins is a cruel and callous man, with no respect for law and order. I recommend the maximum possible sentence. Any comments from the defense? I don't believe this is happening. This is total madness. You've all been warped in some way. And I think Link is the cause. Silence! I've heard quite enough of this nonsense. So it's time for me to make my judgment. Howard Hobbins, you've won tonight's star prize! Nee, ist klar. Geil, mit animiertem Logo. Wie scheiße ist das denn? Life imprisonment. However, in view of your service to the city, I'm going to reduce your sentence. 2 hours community service. Okay. Court dismissed. So, jetzt machen wir es einmal nochmal richtig. Aber wahrscheinlich ist da kein Unterschied. Egal, wir gucken mal einfach. Das war ja ganz lustig. So, jetzt mache ich es einmal richtig. Ja. Aber ich vermute mal, ist der gleiche Ausgang. Aber wir können ja jetzt eine Menge Dialoge wegdrücken. So, das kennen wir, kennen wir. Silent Eye. Zack, zack, zack. So, mach deine Aussage, bis wir da stehen. What have you? Go on. Just who's the fit? Genau, der Inspekteur. Genau, einmal zucken. I wish to call. So, die erste Zeugenbefragung kennen wir. Mr. Hall, and is the Hall I rest Good. So, dann wollen wir mal. Now then, Officer Blunt. Ah, schön. Haben wir mal 2 verschiedene. What was the nature of your injuries? I got very wet. But you didn't suffer any physical harm. I could have caught a nasty cold. Tell the court how you got wet. While patrolling on Bellevue, I was saturated by a sudden shower. Did you ascertain its source? Oh, yeah. I heard laughter from the walkway above. So, you saw the accused pour the liquid? I couldn't see anything. Toller Zeuge. My eyes were full of water. But I'd recognize his laugh anywhere. Who lodged the complaint against Hobbins? Objection, my lord. Defense is contriving to lead the witness. Das war eine ganz tolle It was a Sachfrage. simple question. I wish to establish the seriousness of the complaint made against my client. I shall permit the witness to answer. However, I'm awarding Mr. Greaves 5 points for a well-timed interruption. So who did lodge the complaint? It was Daniel Piermont. Aha. What was Mrs. Piermont's grievance? Cruelty to her pet dog. I interviewed Hobbins on 4 occasions.
but he still hasn't confessed. 4 interrogations suggest harassment. Objection, my lord. Officer Blunt is not the subject of this trial. Quite correct. Das ist richtig. Objection sustained. 10 points to the prosecution. Wir liegen ja schon 15-0 hinten. Just how well do you know Hobbins? I've never met him before. And yet you say you recognized his laughter. I don't know. Du bist geil, du Vogel. No further questions, Your Honor. Ach, das kann ich auch. I wish to call Mrs. Piermont. Call Mrs. Piermont. Hello, darling. Cool. Hello, Robin. Hello, everyone. Jetzt hat's was von Lenzen und Partner. Ich rufe mal einfach mal die Zeugin an. Silence in court. What was your complaint against Hobbins? He was abused, my little poochie poos. Das glaube ich nicht. Disgraceful. I haven't had a dog abuse case since the infamous Spaniel Mangle scandal. Und wer kennt diesen Präzedenzfall nicht? Did you witness the alleged attack? Not exactly. Tolle Zeugen. Then how did you know about it? Did the dog tell you? Officer Blunt reported the incident to me. How would you describe your pet dog? Objection, Your Honor. This is a trial, not a dog show. Auch schön. Objection overruled, Mr. Greaves. I want to get to the bottom of this doggy business. Ja, das ist ein Hundetyp, ne? He's an absolute darling. Everyone adores him. Had you met Hobbins before this incident? I don't recall ever seeing him. But one takes little notice of mere maintenance men. No Das further ist questions. Sozialrassismus. I'd like to question the defendant. Did you assault Officer Blunt? Objection, my lord. Why, man, what's wrong? Repetition, my lord? Objection overruled. Das ist auch schön. Are you guilty of assault, Howard? Not me. I was fixing one of the cooling pipes, and it burst. So Blunt's soaking was an accident? Not exactly. Okay. Why did the pipe burst? Some joker had cut a power cable and overloaded the steam release in the power station. Nein, weiß gar nicht, wie du That's what meinst. damaged the cooling pipe. Cool. Oh, I see. Did you laugh at Blunt's predicament? Laugh? I'd nearly wet me pants. Das ist sinnvoll. No further questions, So, Your kann ich Honor. noch was machen oder wird's jetzt automatisch? Mr. Greaves, you may start the bonus round. The facts speak for themselves. Das ist, glaube ich, das, was wir wieder kennen, ne? Hobbins is a cruel and callous man with no respect for law and order. I recommend the maximum possible sentence. Any comments from the defense? I don't believe this is happening. Das kennen wir, ne? This is total. You've all been warped in, and I think linked. Silence! I've heard quite enough, so it's time. Ja. Howard Hobbit. Na, komm, auch wieder Todesstrafe oder lebenslänglich und Life in. However, I'm going to genau, das ist, 2 genau. hours community service. Das ist vollkommen egal, was man da tut. Court dismissed. Das war doch lustig. So, jetzt gucke ich doch noch mal einfach spaßeshalber. Aber das war jetzt wahrscheinlich ein Bonus-Gag, ne? So wie bei Baphomets Fluch 2, die Geschichte.
Aha. Aha. Die Band ist weg. Moment. Die Minute müssen wir noch aushalten. Excuse me. Erzählt mir irgendwas einer über die Band? Nö. Never mind. So, erzähl's. Excuse me. Ja. See you later. Oh, don't count on... So, erzählt mir keiner was über die Band, warum die weg ist? Ja, toll. Oh, no. Never mind. So, wollen wir mal gucken. Können wir jetzt etwas anderes machen? Mann, es läuft ja keine Musik. Hey, music lover. If you're looking for the best in sound, I got 'em. The music of the spheres right here on Earth. Okay. So come on, get your fingers on my buttons. Let's make beautiful music together. How offensive. Why they put voices in these machines is beyond me. I'm all warmed up. Ach, das ist die Musikbox, die quatscht. Shut up and let me check the selections. Oh, Lord, it's mostly country and western. Nobody's perfect. Ah, there are 3 tunes by the resident band. So, what's your choice, big boy? Long Beach. Okay, dann würde ich sagen, ist hier ein wunderbarer Übergang. Das war Folge 15 von Belief is Spielsgal. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns in der Folge 16 wieder. Bis dann. Tschüss. Euer Mr. Venom 1974.